আসসালামু আলাইকুম। হাই গাইস, কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তবে আজকে একটা ফুলের তোড়া, এই যে দেখেন, এই ফুলের তোড়াটা কিন্তু এভাবে কিনে আনা হয়েছে। তো মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, আর দেখেও খুব ভালো লাগতেছে। হঠাৎ করে মন খারাপ লাগতেছিল, আবার মন ভালো হয়ে গেছে ফুল দেখে। জানি না আপনাদের কাছে কেমন লাগতেছে, আমার কাছে খুবই সুন্দর লাগতেছে। এই যে মাশাআল্লাহ, ফুল দেখে কার না ভালো লাগে, সবারই ভালো লাগে। অনেকক্ষণ পরে আপনাদেরকে বলতেছি, আসলে এই ফুলটা আমার হাজব্যান্ড আমাকে গিফট করছে। স্বামী তো, বোর মন খুশি করার জন্য ফুলটা গিফট করানো হয়েছে, এই আর কি। তো সবাই ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ। My old hometown always felt so pretty, and no one sending postcards from the city. I've been walking downtown every day. In spite of this, I always try to fit in. When they consume my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon, not a villain. I hate the city, but I stay for you. My love's so pretty, and I always knew from the day we met I would be with you. First time you said that you love me too. Best without you, followed out, so I packed my things and we moved down south. Shared a room in a foreign house. So take some time to explore it's all about. Keeps me high.